Okay, so today we are going to start our first lesson on Introduction to Statistics. Okay, sekarang calculate la live stream hatete. Okay, now before ita estuda ko na ba statistics, basically statistics is ita huso perguntas or asking questions. For example, nessa ne, how many households in Delhi have access to clean water? Okay, dane pergunta sida. Lo sekali, ni dia nessa ne, uma kain ihe Delhi ne, ya hira maka iha acesso ba clean water. Lo sekali. Agora, unsa makita tu buka resposta pa pergunta sirane? Unsa may tatvele buka resposta pa pergunta sirane? Sa matene? Ita bele buka usi halo pesquisa. Los galay, bangira, por ejemplo, a tu responde nene, ita tu precisa buka halo pesquisa. We have to do research. Bangira ita halo pesquisa, ita halo, ita tem que foti dados rumah. Ok? Por exemplo, a tu responde pa pergunta sane, precisa halo perguntas, halo pesquisa. Ou, por exemplo, ne Steve. Steve ne naim ba be cafe da. Sabe? Steve ne nia naim ba cafe da. E depois nia nota kata ihan nia cafe ne customer ser ne be ba nia cafe is declining. The number of customers that went to his coffee is declining. So as a owner, hanesa naim ba cafe ne, automatic nia se uso. Why this is happening? Right? So tama saida may dania acontece, yeah? Why this is happening? And obviously, the next question after this will be, Steve will ask, how can Steve improve his business? Lo sila? O isa maka ita to respond na perguntas ruane. Ato hatene tamba saida maka decline of customer in coffee shop. No, o isa maka Steve ne bele, how can Steve improve his business? How can we do it? How do we accomplish these two things? To figure out how do you answer the two questions that is there? You need to do, again, research. Okay, so when you do research, you gather data, and then from those data you make a conclusion about the data that you have collected. Okay, so that's what statistics is about. So statistic is basically, so what is statistics? Okay, statistic is basically, so basically in the statistics, the first thing you will do is you are making your, you plan your research. So you do a research planning, or you plan your experiment that you want to do. Okay, the first thing in a statistic that you are going to learn is the research. You as a researcher will define the objective of your study and decide, for example, the method that you will be collecting the data or analyze the data. This also involves deciding what kind of data is needed or what will be the hypothesis that we'll be testing. Okay, statistic is, we study statistic. The first one, the first use of using a statistic is to do research planning or experimental planning. Now the second one is you obtain a data, right? After you make a planning, you plan your research or you plan your experiment, then you get a data. Now the way you can see here, there are two ways you can get the data. Either you can get it primary data, where you directly go to the field and get your own data, or you get a secondary data where you use database, you use literature review, or you use web scraping, or some database in the government or some NGO institution that you can use. That's part of statistics. The next one is you organize and summarize data, right? So after you collect a bunch of different data, it's just a random data. So you have to organize it in a very neat way. Imi tenki setelah fotite dados niyo tenki organiza kahal sumário be data ruma pal ohare ba kari neat kata organiza teratur runi, salah. Tama data sira ofoti be. Data sira ofoti emboldan raw data nene. That's very niya ladung organização o hareba o ladung comprende niya sila fo botida bo. Okay, that's part of statistics. Okay,
So you plan your research, you obtain your data, you organize and you summarize the data. What do you think is the next step after organizing or summarizing the data? Anybody? Next step na sana. You process the data or you presenting the data. Imi ne agora imi organize na summarize tim na data ni imi agora present tim na data ya tabela ga figura sila kapas sila na sa imerianis. Right? Now after you organize and then you summarize and then you present the data like in the beautiful figures or images that can be done. Then after that, you make a conclusion from that data. For example, I can make a conclusion only 60% of households in Delhi have access to clean water. Like a 60% na foto sinabi, 60% ka na foto husi hamniya data. Data niya foto sinabi liu husi pesquisa. So before ita halop conclusão, ita responde a pergunta sira kan, ita tem que halop pesquisa, ita foto dados sira e depois maka ita halop conclusão né, baseia ba iya dados na bita foto. तो इन्हें comprende या pergunta semua? Any questions so far? ¿Ya preguntas? No, teacher. Okay, good. So next, so basically the formal definition of statistics is a statistic is the science of planning and research, obtaining data, organizing and summarizing data, presenting data, and make conclusion from data. Okay, so that's the definition of statistic. Okay, when people asking you, hey, what is statistics? That's what that's what you should answer. Oh, statistic is the science of planning and research, obtaining data, organizing and summarizing data, presenting data, and make conclusion from data. So that's statistics. Okay. Now, for example, yeah, for example, this is a data that is UNICEF to 2022, where they collect data, the education system in Timor-Leste. So pretty much they said, oh, basic education or primero ciclo nene from grade 1 to grade 4. That will be the students, the age of students in that grade is 6 to 9 years old, or preschool education. Compulsory and non-compulsory na about kerja. For example, by a secondary education, that will be grades 10 to 12. The age of the students in secondary education is between 15 to 17 years old. Or tertiary education may universidade sana. To mahirap imihari data sila sa nekan o comprende no o hareba nekan niya organizado los to. You can make it directly o harian sa nekan o dia niya be hatudo na bo truma informação na be o hetang si dados sila nekan clear and organized. Por exemplo, idane husi be saida na husi Ministério de Saúde niya ne sira halo be saida halo plot ba ia number of emasir número emasir heta malaria caso cada fulan ni het Timor-Leste husi 2005 to 2010 agora imehare kan ita baheri imehare kan ia 2007 ne caso malaria ia fulan janeiro fevereiro ne as permate lo sala baheri imehare figura sane kan obel halo conclusão quando ba dados ne por exemplo maito hene 2000 husi 2000 5 to 2010, né? 2010 né hahu tun ana. Babe 2007 né masai 2000 to 2010 né tun babe kona. Nabe número caso né mas tun ana. Pagir oda hare daruf né kan obele halo conclusão ruan. Ida né presenting data ya. Or for example, husi ida né. Por exemplo, husi censo agricultura 2019 né sira diang oh total número Carol Timor nebe ema cada uma kain ida naimba ne makane por exemplo vike kene paling bot liu the total be Carol nebe nya nangi hane ma total Carol 32,000 for example 32,441 for example tirmai mana tu paling kik liu ma ia dili obviously kik liu dili tama dili ne kan sidar urbano ida ta fatinga to kia Carol la ia be maksud akal nebe ori dados ne kan claro it's very good and then emareba kari emareba comprende or por exemplo idane kona babe sada census população here 2015 for example this is comparing between rural population and urban population okay here tinan 2004 2010 and 2015 right
So those are the way of presenting data. Or for example, this is a inflation rates in global and regional inflation rates. For example, iha mundo, iha Timor-Leste, inflação, ya. Ito na yung si Ministerio de Finanças niya. Inflation rates na mi comprende galera. Siya may estuda foti SCB ne. For example, or for example, this is consumer price index, iha Timor-Leste, si Ministerio de Finanças. Okay? Nei miare data sana kapas-kapal, soalnya nabi mahariba kali, ita hariba ne comprende dia gitu. Nabi, por ejemplo, hari consumer price index ne tunglos iha be, iha Timor-Leste di Timor-Leste laran tomak entre be Setembro 2015 tamat to be Julio to Desember 2016 ne tun sasam barato per mate. Maksudnya, oke? Ini idane mak exemplu balu husi ciência estatística nebe imi se usa iha iminia carreira profissional ga iminia moris lor. Okay? Or for example, agora te tama fila faliba iha. Agora te estuda quando faliba variável ga definição balu nebe ita se usa iha itane class idane. Agora I want you to understand all of these definitions so that because as class progressing, I will just be using those vocabulary and I'm expecting you to understand what it means, okay? Nebe husi agora ba oi nene how se usa termo sira nene. Nebe hira how usa ida nene how ni expectação ni imi compreende sa ida mga kuliah. Okay? Nebe por exemplo, hu ulog neme ita compreende sa ida mak sample no sa ida mak population. Okay. Por exemplo, imi halo sopa ida, lo sele? Sopa ida be ya sana larang na bane ne makaitan niya população ne tama ne sopa de toma ke sana tomak ne itanya população ne mane mabe watu koko katak sopa ne dia gala diak ne tidak mungkin watu han tomak sana ne la ne o foti sampel kikuang ida ya kanuru kikuang ida mak oha maka sekarik sampel ne mo senti diak antau dia oi sopa ne midar na gosto na sayan masalah nebe população buat barak ya na bane sampel buat kikuang ida o foti ya kanuru ne conceito população sampel é conceito sopa niniang ya. Compreende to? Agora ita usa fali conceito be sample of population ita apply fali by statistics. Ya? Por exemplo, ita hakara kato estuda. If you are studying the average height of all students in JSU, sekarang ita estuda tinggi badan rata-rata iha estudante sira iha JSU. Então itene população ne mas seda. Saya maten. População ne mas seda. Ah? All the students in JSU, all students will include every single student in JSU. Masalah? Atau população is every single student in JSU. Agora sample ne masaida. Sample ne baby husi estudante o todo ni ta fotire a smaller group nebe obel dat nebe obel foti data da rau ne dala rumo obel foti husi be. Saida iha departamento keta ga o foti ema ida husi departamento ida ga ema rose departamento ida ga obel foti dados husi cada semester, por exemplo, ema sira semester 4 ne foti sample semester 5 ne sample 9, semester hitu ka sane, sabe? E depois foti sample sernebe atu representa oni população hutu, oni população. Jadi sekali akar katu hatene average height of all students in JSU itine population maka every single student in JSU. Comprende kale? No, teacher. Ah? Não compreendo, teacher. ¿Comprende todo? ¿Y hay preguntas? Okay. So for example, so population ne por exemplo, imagina círculo boa tida ne que every single person in a population. Yeah, neve depois sampai população ne lá se refere aos ba ema de tia. Se bahira estuda kona ba ema Antônio população ne ema. Se o bahira estuda kona ba fahi
então a população nem mais faz. Se, por exemplo, o estuda quando vai telefone, então a população nem mais telefone. O estuda quando vai motor, então a população nem mais número motor sih né. Ane população la referir ba emade kata puto toto. Sample nem mau foti buat ki kuang ida. Kusi on total population. It's a small group that depois dados ni o foti husi on sample ne, los o foti dados ni foti husi on population ne. Estatística ni power ne magne kata o halo estudo com a população, mas bem dados ni o foti husi sample ne be o foti ne. E depois dados ne be o foti husi sample ne maka orsida o halo fali interpretação ne reflete fali ba população ne. Statistic ni power ne, that's the power of statistics. You use the data that you collect from a smaller group or your sample, and you use that data to infer or to make a conclusion about a larger group or a larger population. That is the power of statistics. Terus like tambah maka statistik niya kelebihan ne. Tambah duke dalam rumah kan hanesang ema pesquisador ne kan ema balu limite galai. Por exemplo, hanesang governo kan o sambara. Government has a lot of money. Nebe nia bele selo ema bara-barak ba cada uma para foti dados ia cada uma he território Timor Larentoma. Ane kan tamo osang iha. Ebe ema pesquisador barak ne los governo ida. Então sira recurso financeiro né limitado. Então sira tem que foti maka sample date e depois or sira usa sample né maka pode descreve fali no halo conclusão fali com a população. Ok? Compreende to? Sim, teacher. Compreendo. Okay, good. Okay, the next is variable and data. Okay? Agora, hawakara ohi me compreende saída uma sample, após agora me compreende saída uma population. Salam. Agora hawakara kata estuda fali explica fali me saída uma variable, no saída uma data. Agora, por exemplo, em La Liga, né, Real Madrid tá sobre Barcelona, por exemplo. Ya? Agora ha uso ba imi? Semak semanal. Nesse akan debate loh soalnya. Who will win the game? Balu da fans Barcelona ne pasti Barcelona memenang. Balu da fans Real Madrid ne pasti ya Real Madrid menang. Lo soalnya. Maibe klubu ida nebe saida maka saya determina kata klubu ida nene mananga la mana. O sida mas bahira klubu ruas joga surmal saida me determina. Por exemplo, saida player. Por exemplo, jogador CC maka joga. Por exemplo, jogador Barcelona maka ohare quando didiak det berarti probabilidade nene Barcelona masih menang lo salah. Or por exemplo, se jogador be Real Madrid me didiak det atau dalam rumah Real Madrid. Nem idane la yakin mebe afeta lo salah. Pemain sir nebe joga ia cada clube ne nie mo ka fosse fo dia se afeta ber resultado sema atu manang gala mana. Ne los gala me aceita gala. Os players. Sí, teacher. Basta. O dalam rumah depende fali ba emalnya pemain niya be tinggi badak de. Por exemplo, ne sampai emasira badakuan det mahasuro fali emasira angas itu det. Então belemos idane afeta hotu no causa hotu dia ema angas det ba idane ma afeta no fator ba tamidane ma tim idane ma mana. Ok? Por exemplo, emani as. Ou por exemplo, speed. Jogador balu iha be klubu ida nene ninya speed ne lalais joga lalais liu klubu ida fali no speed ne mas bele afeta ba iha resultado sema tu manang jogo ne lisle o dalam rumah mos condição be clima or weather, okay? Apakah sira joga ya udang ka lorong mana siga klubu balu dia ida ne mos afeta hotu glosale o dalam rumah mos tempo nebe left. Por exemplo, ela detona minuto o cara, por exemplo, saudara Real Madrid hatama ten 1-0 Barcelona agora orasnya ia ten 85 menit. Então, probabilidade as Real Madrid masih menang segala. Saya 5 menit, Barcelona sebel hatama, mas be tenemos tempo nebe ela ia be pertandingan yang larang mas determina hotel lah soalnya.
No. ಇವ್ರೆಲ್ಲ ತೀರ online ಆ? Buat sila ne hotu, all of these things, buat sila ne hotu ne me ita refere ba iha buat tidak naran variables, ya. Kata buat tidak ne be say afeta ba the outcome of the game. Buat ne be say afeta ba nini outcome ne maka what you call variables. Okay, ito ne variables ne mana ya. Agora data fala ne o inselo. Agora data ne ma por exemplo, one variable ne ma players, mas one data ne ma Cristiano Ronaldo, Benzema, Di Maria, Ozil, Bale, Sergio Ramos ou etc. Ou por exemplo, ser ne tinggi barang ne mana 108 antau sira ne ma ko bolu na ida ne buat true ne ita bolu naran variables. No, buat sira ihalara ne ita bolu naran data. Comprende gale? Comprende. Okay. All right. So a variable is something you can measure or observe that can take on different values. Okay. Agora, variable can players. Players can take on different values. It can take Benzema, Di Maria, and also. Okay. For example, on a variable in my height, it can take different values: 187, 185, 178, 180, and etc. etc. So that's a variable. Now, data is the actual information that collected about the variable. Okay? Maybe ito niya definition na makita na eh. Excuse me. Okay? Alright. Exemplo sa iloktan. Por exemplo, JSU students performance in a final exam. Por exemplo, ita hakarak at hatene performance babe estudante JSU niyang iha durante sa exame final. Okay? What variable used to measure the performance? Variable sa ira maka ita usa ato sukat performance ba estudante niya. Variable sira na sa, por exemplo, estudante niya narang, right? The name of the student, those variable. Or for example, ni attendance ne, ni tama class lorong kala ni attendance ne durante be klase sira ni attendance to berapa persen ni attende klase lorong ga, ni falta balu ga. Idanemos bele afeta hotu kala. O mai helet class o aprende. O aprende ba dia klita. So aprende dia klita, então ni performance iha be exame ni dia klita. Nemos buat afeta hotu ba ia estudante ne performance ida. Ou por exemplo, o tempo ne be dalla ruma ia variable mas do que hawa kerek attendance how bele representa o símbolo are, por exemplo. Ou por exemplo, time spent on studying per week. Tempo ne be cada estudante ida gasta para estudar per cada semana. The time that every student spend on studying per week, that also a variable that affects students' performance during their final exam, correct? I don't know how time spent and how bele simplifica. Or I can just use like a TS to represent a variable, right? Or for example, study method, metodologia do estuda. Balune, estudante balune hafal ni toba kalang rua tutir malune ni hanoi hafal. Balune lahera ni estuda to ni comprende to ni klean di dia tegara. Okay? Y tenemos afeta hotu lo sala. Nebe itania variable ne maka o por ejemplo be reading and comprehension speed, RCS. Kata estudante balune ne sira lê la lais de no sira comprende la lais ne sira lê la lais me sira vos comprende queras balo ne lê la lais ni la bela comprende da ni sole ne nek pa foi comprende ne kan estudante sira la hanesa lo sole neve variable ne mak sira ne neve itne variable ne mak ida ne this is your variables name attendance time studying or study method depois on resultado on grades por exemplo. Bayar eman be Antonio, por exemplo, ni attendance 100%, ni tempo be student to 20 jam per hour, ni metodologia ne, ni tutor iha, ni tutor private lesson iha. Então niya, hetang ni nilai dia paling bot liu, 96% contoh. Masalah? No, ida nene ma variable serne, ita ni data ne maka, ida nene ini data serne, data ne ma. Por exemplo, attendance 100%, 85%, 90%, 95%, or time studying per week is 20 hours, 15 hours, 17 hours, or 5 hours, or 7 hours. Okay?
Jadi, comprende na to? Diferensya entre variable o data ni, comprende na to? Comprende, teacher. Okay. Any questions? All right. Next is, agora ito estuda fale ko na ba types of data. Yung types of data ni herua. Ida parameter, ida fale maka statistics. Okay? Parameter na sa ida, statistics na sa ida. Okay? Por exemplo, considera ita, hoje me compreende na população na saída no sample ni mas saída. Losalay? Por exemplo, usi população ni imi hatene katak skin color or Timor-Leste population is light brown to dark brown, for example. Ida ne kan skin color losalay, por exemplo, ya. Ne kolye kono ba população toma. Or por exemplo, dihan average height of Timor-Leste population is 157 centimeter. Katak tinggi badan rata-rata husi população Timor-Leste ne maka 157 centimeter. Or será altura média ba população Timor-Leste ne maka 157 centímetros. For example, ya. Or for example, ito diyang all the literacy rate of Timor-Leste population is about 86.25%. Kata população Timor-Leste ne belele ne maka 86.25%. No, dados sila ne hotu nene, niya nene representa população Timor hotu keras, ita niya população. Banhira dados ne descreve a população, banhira dados ne maka o usa atau descreve a população, ida nene o kategoria ba parâmetro. Parâmetro ne kata dados ida nebe ita usa ho descreve população. Ida neme ita bulunaram parameter. Ok? Por exemplo, se eu for ter sample ida, e depois haudian, skin of sample nebe how 40 nene, study sample is light brown to dark brown. Or for example, the average height of the study sample. How 40 tia, por exemplo, sample nebe how 40, kikuang o ane, may tuang nebe how 40 how ni estudo nene, siya ne tinggi badan rata-rata ne mas 156.3 cm or 156.3 cm. Por exemplo, ya. Or por exemplo, fale sa literacy rate of a study sample. Por exemplo, luke how 40 dados ba população toma, how 40 de sample itu anene no resultado husi how na sample ne hatudu katak literacy rate is about 85% only. Agora, dados sira nebe how 40 ne ba ne descreve how na sample. Então, categoria dados nebe usa how de descreve o na sample ne makita bolo nara statistics. Okay? Panghira o dados ne descreve o sample ita bolo statistics. Panghira o dados ne descreve o população ita bolo parameter. Comprende, galera? Comprende, though? Well, so every time I say parameter, that refers to population. Every time I say statistics, that refers to sample. Okay? Parameter refers to population. Statistics refers to sample. Okay? That's the basic difference that I want you to understand it from. All right? Any questions so far? Ya perguntas rumah kung ba materia sila tilitera ne? Questions? Okay. So next, agora ita 40 data. Wasalai o hinta niya ato 40 objective video sa statistics na may tato 40 data. Generally there are two types of data. What you call a qualitative o dalaruma qualitative na maburumos categorical data and quantitative data, qualitative and quantitative data. Maybe qualitative mo dalaruma maburu categorical. Sometimes qualitative is also called categorical data. Okay? For example, this is Antonio and that's Jose. Por exemplo, yeah, Antonio e Jose halo la conversação. For example. And for example, since can you read Antonio? And who can read Jose?
Siempre lee José, siempre lee Antonio nina parte. Yeah, thanks. Celsius read Okay. Antonio, and then Neusa read Jose. Okay, for example, Celsius, go ahead. Jose, you have the experience of International Plaza restaurant, right? Yes, I went there with some of my colleagues from work. Is the restaurant any good? The restaurant has a cozy atmosphere, the staff is friendly, and the food tasty delicious. Okay, agora inabane Antonio Husu, apakah restaurante ini dia gala dia? Depois Jose hatan dehan, oh restaurante ini ia atmosfera nebe dia, a cozy atmosphere, no staff ga, servidor, servicio nabane friendly, very friendly, and the food tastes delicious. Nebe bahira, agora here, using words to describe qualities or categories. Like, por exemplo, staff friendly. Ida nene categoria de, ida nene quality, qualidade. Or, por exemplo, it has a cozy atmosphere. That's a quality of the atmosphere. Or, for example, the food tastes delicious. Okay? Ida nene describe ogni qualidade or categoria ba Timor Playa ne restaurante ne. Buat nebe ola bele sukat, no, ola bele representa ho numero. That is what you call a qualitative data. For example, cozy atmosphere, friendly staff, and delicious food. Now that is a qualitative or categorical data. Okay, now continue, Celsius and Nilsa. Antonio, go ahead. How much is the meal? The meal costs $50 and it takes about 10 minutes after of order for your food to be delivered. Okay. How far is it from your office? About 1 kilometer. Okay, agora ihane fali nene Antonio Jose using numbers to describe a quantitative value. Por exemplo, hahang nene niya custo ne $15 per plate. Oh, it takes about 10 minutes. Setelah order nene hang tempo 10 minutos maka function lori one hahang mai. Oh, distancia husi restaurante babe sada Jose niya office ne mak about 1 kilometers. Agora, sira nene ka valor quantitative value, things that you can be measured or things that can be counted. That is what you call a quantitative data. Okay, comprende to? Qualitative or categorical data is to describe a qualities or categories of something. Quantitative data is using numbers to describe a quantitative value, numbers or the things that you can measure. Okay, comprende? Questions? Okay, deve definisane mane qualitative data, also called categorical data, represents description or characteristics that can't easily be measured with numbers. Examples include color, korne kan obel sukat, obel harenya katanya kor miang muting azul. Types of music, for example, reggae, rock, pop, rap, dandut, tebe, for example. For example, opinions of people. People have different opinions, right? Or types of cuisine. For example, I like Japanese food, Korean food, Indonesian food, Italian, French. Those are all things that is categorical or qualitative. Okay? Agora, quantitative data is all about numbers and quantities. It can be measured and counted, like the height of people, the age of people, how much money or income of people, temperature. These are all the things that can be counted or measured. Okay, now, what do you think? Gender is qualitative or quantitative?
Gender qualitative kah quantitative? Qualitative. Ah? Qualitative. Qualitative. Very good. Gender is a qualitative. What about age? People's age? Quantitative. Yes, that's quantitative. What about the height of people? Quantitative. Yeah, that's a quantitative, something you can measure. What about religion? Religion is qualitative. Okay? For example, Musulmano ga, Katolika ga, Protestante ga, Hindu ga, Buddhism ga. They can categoria to, qualitative to. Or what about the wakes of people? Namanya toda ne qualitative ya quantitative? Quantitative. Quantitative, yeah. What about geographical origin? Kata ko, emane may si Bobnaro, may si Los Palos, may si Aileo, may si Viqueque, por ejemplo. Ne qualitative kya quantitative? Qualitative. Qualitative. Then temperature is obviously quantitative. All right, so that's the difference between qualitative data and quantitative data. All right. Questions? ¿Qué preguntas? All right. Next, we will be learning about, so hoy student na about qualitative data and then quantitative data. Right now, ita aprende fale another type of data, what we call discrete data and continuous data. Por ejemplo, bahira ita niya aboda sura osam besi husti niya cartera larang saimai, no sila? Osam besi ne benya sura ne bele osam besi ida, besi rua, besi tolu, besi hat, besi lima, besi nento, besi sanulo, no sila? Niya la bele hetan fali osan besi satu setengah basiga, dua setengah basiga of 1.2 coins. It cannot be to 1.2 coins. It's not possible, lo sila? Or it cannot be 3.5 coins. It can only be 1 coin, 2 coins, 3 coins, 4 coins, 5 coins, which only have an integer's value. Lo sila? Idanema ita bolu naran discrete variables. Discrete variables are variables that can only assume integers 1, 2, 3, 4, or 5, and so on. That's what we call discrete variables. Agora, por exemplo, o sukat é maida niya height, the height of a person, it can be 160.1 centimeter, or it can be 162.53. It can be 175.3456. It can be 145.0103. So like idanekan bele, the height of a person, that's a continuous variable. Can assume an infinite number of values between any two specific values. Okay? They are obtained by measuring. They often include fractions and decimals. Okay, that's a continuous variable. For example, maximum allowable motorcycle speed on public road. Velocidade, speed of a motorcycle in a road. Is that a discrete variable or is that a continuous variable? What do you guys think? The speed of a motorcycle. Continuous. Huh? Continuous. That is a continuous variable because the speed can be 20.345 kilometers per hour, or it can be 50.0134 kilometers per hour. Okay. What about the number of pages in a statistics book? The page numbers of a statistic book. Is that a discrete or is that a continuous variable? Discrete. That's a discrete because you cannot have 1.5 pages, right? You can only have 1 page, 2 pages, 3 pages, or 4 pages. You cannot have 4.5 pages, which doesn't make any sense. So therefore, that is a discrete variable. What about the volume of gasoline pumped into a car? Continuous variable. That's a continuous variable. What about the number of books on a shelf in the JSU library? Discrete. Yes, you have 1 book, 2 books, 3 books, 4 books, 5 books, and etc. You cannot have 3.5 books, right?
You can only have, books can only assign an integer value. So that is a discrete variables. Okay? Comprende to? So, to make a conclusion, the classification of variables can be summarized as you have a qualitative variable and then you have a quantitative variables. But in the quantitative variable, you further classified it into discrete and continuous variable. Okay? Any questions? Any questions? Okay, next, we are going to learn about level of measurements. Okay? Agora, hoje ita foti data, imi foti data do dados ona. Terus galera, imi foti dados, maybe ihe dados nene, ihe dados oi. There are different types of measurements of data. There are 4 common types of measurement scales that people are using. Okay? 4 ne masaida, nominal data and ordinal, idan ene usa by iha qualitative level of measurement. Diba qualitative ne maka nominal ho ordinale. Bafali interval and ratio ne maka by iha quantitative level of measurements. Okay? At this stage, we will be learning the difference between all 4 level of measurement. Okay, I will give you some examples. If you have any question, you can ask me. Okay, but generally, ato for sumário ded naman eh. For example, by ihe nominal niya categoriza date and labels the variables only. Niya rank categories in order ne la ihera. Agora may ihe ordinal maka niya kategoria iha, niya ranking mos iha, may be niya equal intervals ne la iha. Agora, may fali interval ne, tolo ne iya hotu. And by the way, interval ne has a true or meaningful zero. Ne la iha niya la iha be interval ne does not have a true or meaningful zero. Interval ne ratio ne had ni yote keras. I will give you an example to describe each of these what it means. Okay? So, categories or ranks and categories in order. For example, yeah. For example, in your data ne mane, what is your gender? Male and female. Uzalay? Male and female ne kan, idane kategoria red, obele mane, obele feto. Idane odia mane ka feto. Or for example, what is your hair color? Ita bele assign kata nomor 1 ne ba brown, nomor 2 ne ba black, nomor 3 ne ba blonde, 4 is to gray, and 5 is to other. Ita bele assign numero, may be core eman niya kan niya kategori ka de niya kan niya it's a nominal data because ita labela diyan kata ka brown ne ma dia kliu black o ita labela diyan fali kata gray ne ma dia kliu blonde ita mos labela diyan kata male is better than female or female is better than male. Hozala ita kategoriza de data ita la diyan kata ida mak dia kliu ida las kala bang hira ita halo data sira ida ne ita bolu naran nominal data. Okay, that's a nominal data. Okay, now, for example, in Manila, you have a school grades. For example, you have A is less than B. For example, ito bolo dihan A ne kiku si B laos nilai ya. But for example, ita asina sa terbalik tefalik. I forget about this. The next example is better, for example. For example, you have a strongly agree, you have a neutral, you have a disagree, strongly disagree. For example, eman be disagree ne niya lase strongly disagree ne niya laseta level disagree las galay. Ida ne categoriza hotu. May be iha categoriza ni larang ne ida ne makas level ida. Strongly agree ne makas liu agree, strongly agree ne makas liu neutral. No agree ne makas liu neutral. Sila ne clasifica or categorical, mabe cada category ne ida liu ida. Comprende gale? Comprende to? Repete Agora, iha nominal ne o categoria, lo sale? Iha nominal ne o categoria kata what is your gender? O iha mane, iha male and female. But ida ne hanes ang category de. Niya labele dia mane
male is greater than female or female is greater than male. That cannot be. Or for example, what is your hair color? For example, brown, black, or blonde, or gray. You cannot say black hair color is better than blonde hair color. When this type of data is encountered, that is what you call a nominal data. Okay? Now, may fali ihabe ordinal data, idanenemos o clasifica hotu, may be o hare, strongly, idanemos clasifica iha clasifica 5 lo segala, strongly agree ho agree. Ruane clasifica, may be strongly agree ne, makasli fali ida agree ne. Or strongly disagree ne, makasli fali disagree ne. Nebe strongly agree ne, makasli sira craig ne, agree ne, makasli sira craig ne. Ita clasifica, maybe iha clasificação ne lara ne, ida maka dia kliu ida ga, ida ma bod liu ida fali ki kliu. Ida ne tabolo narang ordinal data. Comprende? Comprende. Okay, next. Ida fali também fali interval ratio. Por exemplo, eu me suka a temperatura, ya. Por exemplo, eu me suka a temperatura iha segunda nene, por exemplo, 10 derajat. Mai fali terça ne 5 derajat, 5 degrees Celsius. Okay, the temperature was 5% higher. Ou, por exemplo, emane IQ. Por exemplo, batamak cientista ida nara Neil deGrasse Tyson ne, ninya IQ ne 123. Por exemplo, fundador Facebook ninya Mark Zuckerberg ne, ninya IQ ne 152. Ou, por exemplo, Michael Jordan ne, ninya IQ ne 154. Or, por exemplo, Bill Gates ne, ninya IQ ne is 160. Por exemplo, ya. Agora, idanene niya kategoria, idanene temperatura 5 derajat atau 10 derajat ne diferente. Então, itabele dia kata 10 nene, bot liu 5 derajat lot kala. Oh, hari ba mana IQ kali kita dihan. IQ 160 ne, bot liu IQ 154. IQ 154 ne, bot liu IQ 152. Mai be, how dia ngana sane? Sekarang how dia fale. Temperatura ne 0. Apakah idane maksudnya laiha temperatura kan laos? Temperatura 0 ne maksudnya sudah. Ini kan bukan berarti laiha temperatura lo soalnya. Lo soalnya. How dia 0 temperatura ne bukan berarti itine temperatura la existe. It just means idane temperatura paling kikualio ya 0, S. S4. Or for example, how dia 0 IQ ne kan tidak mungkin ini dia kalian emang label Hanoi kan ini IQ ne 0 los katakan dia label Hanoi. Impossible, right? Nia iha kategoria no idane bodli iha may be ninia be ninia 0 ne has no meaning. There is no true 0. Lebe oi mi hare iha be tabela oi ne. No true 0 or no ninia 0 is not meaningful. Temperatura ne kan ninia 0 la meaningful dato. Temperatura ne 0 iha na fating. Or por exemplo emana IQ ne mane borderline intellectual functioning. For example, ema sira na be genius ne average intelligence ne between 85 to 114. Yeah, that's IQ by the way. Emang be tama na be IQ 115 atau 125 ne kategori above average or very ne matene kona. Moderately gifted. Nebe hari emang sira ne sam Bill Gates 160 ne ni exceptionally gifted. IQ paling bol. Sama ne emang sini riku ne. Okay? So that is what you call a interval data or interval level of measurements. Ne interval ne mane. Agora, ratio ne sira niya hotikeras. Por exemplo, 5,5 ne 5,5 kilogram ne bodli 0. Depois 0 kilogram ne kata 0 dun buat tidak lain dun. Betul sekali? Se ore fali ba osam, por exemplo, $10 ne bodli $5 lah salah. $100 mas bodli $10. E depois sedian $0 kan dia será. Osan laia mamok 0. Berarti itene 0 ne iha meaning. Masalah? So that is what you call a ratio level of measurement. Comprende? Any questions? ¿Ya preguntas? ¿Preguntas, Robert? Okay, so if you don't have any questions, our class will just be itine class o in lorong ne to ihane de to na.
uh,